Hello students, yesterday we had seen about the oscillations. These oscillations can be harmonic oscillations or non-harmonic oscillations. What is harmonic oscillation? Harmonic oscillation is that oscillation which can be expressed in terms of a single harmonic function such as x is equal to a sine omega t or x is equal to a cos omega t. In a non-harmonic oscillation is that oscillation which cannot be expressed in terms of single harmonic function. It may be a combination of two or more harmonic oscillations such as x is equal to a sine omega t plus b cos 2 ओमेगा टी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, काल आपण ऑसिलेशन्सच्या बाबतीत पाहिलेले आहे. ही ऑसिलेशन्स हार्मोनिक ऑसिलेशन्स असतात किंवा नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन्स असतात. हार्मोनिक ऑसिलेशन्स म्हणजेच जे ऑसिलेशन्स एक्सप्रेस करण्यासाठी केवळ एकाच हार्मोनिक फंक्शनचा वापर केलेला असतो, अशा ऑसिलेशन्सना हार्मोनिक ऑसिलेशन्स असे म्हणतात. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन म्हणजे जे ऑसिलेशन्स एक्सप्रेस करण्यासाठी एकच हार्मोनिक फंक्शन वापरलेले नसते किंवा एकाच हार्मोनिक फंक्शनच्या सहाय्याने त्यांना आपल्याला एक्सप्रेस करता येत नाही. असे जे नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन्स आहेत ती दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त हार्मोनिक ऑसिलेशन्सची कॉम्बिनेशन्स असू शकतात. आता हे जे हार्मोनिक ऑसिलेशन आहे ती आपल्याला अशा प्रकारे एक्सप्रेस करता येतील. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किंवा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. हार्मोनिक ऑसिलेशन आहे. नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन हे आपल्याला अशा प्रकारे एक्सप्रेस करता येईल. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस 2 ओमेगा टी. Today we have to see a new point, differential equation of linear simple harmonic motion. Here, what is the differential equation of linear simple harmonic motion? We have seen two conditions of linear simple harmonic motion. In definition, we have seen in a linear SHM, the force is always directed towards the mean position, but displacement is always directed away from the mean position, and thus force and displacement are oppositely directed. This is the one condition. Another condition, magnitude of the force is directly proportional to the displacement of the body from mean position. Here, these are two conditions can be represented with the help of this single equation, F is equal to minus kx. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला जो पॉइंट पाहायचा आहे तो म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर SHM. लिनियर SHM च्या दोन कंडिशन्स आहेत. आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिले तर पहिली जी कंडिशन आहे ती लिनियर SHM मध्ये पार्टिकल वरती किंवा बॉडी वरती ऍक्ट होणारा जो फोर्स आहे, रिस्टोरिंग फोर्स, हा नेहमीच मीन पोझिशन कडे असतो. डिस्प्लेसमेंट ही मीन पोझिशन पासून अवे असते आणि रिस्टोरिंग फोर्स हा मीन पोझिशन कडे असतो. आणि त्यामुळे आपल्याला असे म्हणता येईल की फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट हे अपोजिटली डायरेक्टेड असतात, त्यांच्या डायरेक्शन्स उलट असतात. दुसरी कंडिशन, फोर्सचे मॅग्निट्यूड हे डिस्प्लेसमेंटच्या प्रमाणात असते. फोर्स वाढला, डिस्प्लेसमेंट वाढली की रिस्टोरिंग फोर्स वाढतो, डिस्प्लेसमेंट कमी झाली की रिस्टोरिंग फोर्स कमी होतो. म्हणजेच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट.
ह्या दोन्ही कंडिशन्स आपल्याला एका इक्वेशनने रिप्रेझेंट करता येतील आणि ते इक्वेशन म्हणजे F is equal to minus kx. Suppose this is equation number 1. Here k is a constant called as force constant and x is the displacement from the mean position. According to Newton's second law of motion, F is equal to m into a. That is, force is equal to mass into acceleration. न्यूटनच्या दुसऱ्या नियमानुसार फोर्स आणि ऍक्सेलरेशन यांच्यामध्ये रिलेशन असे आहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, equation 1 is F is equal to minus kx. Equation 2 is F is equal to ma. From these two equations, as left hand side is the same, we can write this ma is equal to minus kx from equation 1 and 2. तर इक्वेशन 1 आणि 2 वरून आपल्याला ma बरोबर वजा kx असे लिहिता येईल. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. What is the definition of velocity? Here, velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time. That is, phi is equal to dx divided by dt. Now, what is the definition of acceleration? This acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. Therefore, formula for this acceleration becomes a is equal to dv upon dt. But this value of this phi is equal to dx by dt, and therefore we can write this formula as like this. Here this a is equal to this dv divided by dt. This formula can be written as like this: d by dt of d by dt of phi. But value of this phi, it is equal to dx by dt. dx divided by dt. And therefore, this equation becomes d into dx, that is the d2x, and this dt into dt, that is the dt square. Therefore, this formula for acceleration becomes a is equal to d2x upon dt square. Let's substitute this value of acceleration in this equation. Here, m into a is equal to minus kx. Let's substitute value of this a, d2x upon dt square, in this equation 3. Therefore, what we will get here, m into value of a d2x upon dt square is equal to minus kx. We can write this equation as like this. If we take this minus kx term on other side of this equal sign, it becomes m into d2x upon dt square plus kx is equal to 0. Let's divide this whole equation by m. If we divide this first term by the m, then m will cancel and we will get such a equation. This d2x upon dt square plus k upon m into x is equal to 0. Let's substitute this k upon m is equal to omega square. As this k and m are constant, this omega square k upon m is equal to
we can substitute another constant omega square. Therefore, k upon m is equal to omega square, where omega is the angular frequency. Therefore, above equation becomes d2x upon dt square plus omega square into x is equal to 0. This equation is called the differential equation of linear simple harmonic motion. d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0. This is the differential equation of linear simple harmonic motion. Thank you.